Guys, welcome back. My name is Okikiola, and as usual, I brought you another exciting insight from my recent tour into the ancient city of Idanre in the Federal Local Government area of Ondo State. That small town that houses the most talked about historic rock. Sit back, relax, and enjoy the ride. This is Culture and Tourism with Okikiola. If you are just joining us for the first time, please hit the subscribe button and turn on the notification bells for heads-ups on our new videos. Welcome to the ancient Idanre Hills. You're about to experience a World Cup tour into amusement and all there is to know about this historic event. There are over 600 stairs leading to the top of the mountain, where great adventures await us with 5 resting points at Idanre spot. This place, according to history, is a spot where the war guild stands, which implies that the battle stops here, be it victory or defeat. Dagunro, as in Daogunduro, literally means stop war. We've done 225 steps already, and we have over 400 steps ahead. These are my crew, my people. We. The Orita Meta. This point is where we have the road leading to the chalet, the road leading to the village square, and the road leading from the stairways. This is the aerial view of the modern Idanre called Odode. This view is the widest angle of the old settlement. From here, you can fix a direct gaze into the palace of the Owa of Idanre. Thunder water. This water would pass for miracle water as it serves dual purpose. This is where thunder meets healing. It's thunder water and it's also healing water. Unfortunately, it's dry because it's dry season. Its most potent usage is for healing all manners of ailments or diseases, Esekugbeji spot or passage. This means that the passage cannot accommodate more than 2 feet at a time, which is only evidenced during the Orosu festival. This passage also helps during the time of war. Warriors of Idanre plant themselves in hideouts close to the passage, such that when their enemies advance towards the village, warriors would come out from their hideout and push their adversaries into the valley on both sides of the Esekugbeji spot. It is unsafe to say that the passage is more of a war gimmick than an ordinary passage. Tourist chalet. These 4 structures sitting on top of the mountain, claimed to have been in existence since 1894, was a settlement of the whites at that time. Odeja or Odeoja is the entrance into the village square, which also hosts the market during market days. The first prison yard claimed to have been in existence since 1906 was at that time referred to as Tubu, meaning prison. Directly opposite it is the first customary court, equally functional since 1906, with every modern day courtroom features like the dock, the judge's seat, and 4 inner chambers, and also the arena for witnesses. This spot is the most important place in the whole of Idanre. Only the king climbs this spot, which is where he wears his original crown to perform certain traditional rites, usually during the Eje festival, which is done once in a year. It is traditionally forbidden for any other person to climb this spot. This chalet is called the Mausoleum. Inside there lies the carcasses of all the past kings that had ever ruled the people of Idanre. There are 25 kings buried inside there, meaning that Idanre has coronated 26 kings since inception. Igbore Elementary School, founded in the year 1896 with only 4 classrooms, was named after the then evil forest called Igbore. This was where slaves and witches were being executed before the advent of the whites. This school, which is still in existence and very functional, is now situated in the modern Idanre as St. Paul Anglican Primary School. The Akponkogbe stone, its relevance connotes that any young man who is able to effortlessly lift the stone is considered fit to pick a wife. Hence, the name Akponkogbe. The Osolo's Hamlet. Osolo is a chieftaincy title in Idanre, and he usually is the first chief to celebrate the Orosu festival. Thereafter, the king performs his rite. Chief Lorin as well is a chief with an embodiment of weird and sacred spiritual responsibilities. He is the chief priest that crowned the king
after he has spent a number of days inside his hamlet performing sacred traditional rites. The most powerful woman in Idanre, Iya Ogboni, was buried in front of his hamlet. No one enters his crib wearing clothes or carrying loads. It is forbidden. Agbègbè bíi eléyìí, bàbá ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè ṣàlàyé fún wa nǹkan tí ó wà ní tí ó wú yín lórí tó inspire yín láti gbé irú bíbá yìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwa ò kì í ṣe ọmọ Oòduà, Ìdànrè ò kì í ṣe ọmọ Oòduà, ọmọ Ọlọ́fin ni ọmọ àbúrò Oòduà, torí tí a dé Oòduà àwọn tí bẹ̀rẹ̀ sí ń sábọ̀ nígbà tó débí. Ìgbà tá a dẹ̀ débí a rí pé abẹ̀ sí ń pọ̀ sí ìgbé òwà gba èèyàn wa láti ṣe lọ sí ìsàlẹ̀ náà. Bàbá ẹ ṣé gan, inú wa dùn. Nígbà tí à ń bọ̀ lẹ́kàn yẹn a rí pé láì béèrè lọ́wọ́ èèyàn a rí pé bíbá ilẹ̀ yìí gbé. Bàbá ṣé kí làwọn kankan tí ẹ máa ń rí jẹ, ṣé àti ìsàlẹ̀ lẹ ti máa ń gbé oúnjẹ yín wá ni àbí oko wà tẹ́ ti máa ń rí àwọn kankan? Mo máa ń dákó síbi ìwà àwọn oko wà. Ẹ ṣé gan. Bàbá a rí pé wọ́n kọ sí bíbá yìí pé ẹnì kankan ò gbọ́dọ̀ wọ bàtà. Wọ ẹ̀wù. Okay, kí ni ìdí, kí ló fà á? Ó lè gbé ẹrù gan. Èèmọ̀ ní gbogbo ẹ̀fàrọ́mẹ̀tì ti tẹ̀ wá. Òkú lásì síbẹ̀ yẹn, òkú Ìyá Ògbóni. Ọlọ́fin ni mo máa ń bọ̀, ìmọ̀lẹ̀ Ìdànrè. Ìmọ̀lẹ̀ máa ń fi ọba Ìdànrè joyè. Ọba tó bá fẹ́ jẹ́ Ìdànrè, ìbí lórí gbọ́dọ̀ jẹ́ ìjọba dẹ̀ ti ń bọ ìmọ̀lẹ̀ tí a tó ṣe ìgbà àgbẹ̀dàgbà tá a ti dòdò. Láti ìsìnkú àjọ àmì tí a ti wọ ilé ìrìn. Ẹ ṣé gan. Bàbá inú wa dùn pé a tún rí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Bàbá ṣé ibi báyìí ni ẹ̀yin àti mọ̀lẹ́bí ń gbé ni àbí wọ́n wà ní ìsàlẹ̀ tó jẹ́ wípé. Wọ́n wà nísàlẹ̀ tó bá kí àsìkò tí wọ́n fẹ́ ṣe ọdún wọn wà sí àwọn àgbẹ̀gbọ́dọ̀ wọn ṣe. Bàbá ẹ ṣé gan. Nígbà tí àwa ń gùn kì í bọ̀ a rí pé òkè yẹn ó rọrùn ká má sọ ìkejì ẹ̀. Báwo lẹ̀yin ṣe máa ń gùn tó jẹ́ pé àṣàgbàlagbà gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tí ẹ jẹ́ báwo lẹ ṣe ń gùn torí àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ nígbà tá a gùn a rí pé òkè yẹn ó lágbára díẹ̀. Ó lè jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ fún èmi tí mo ti gùn tí mo lè gùn lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ní ojúmọ́. Ẹ ṣé gan. Bàbá lérò wípé tàbá tún wá jọ mi tàbá tún fẹ́ wá béèrè àwọn ìbéèrè kankan lọ́wọ́ yín ẹ máa ṣetán láti dá wa lóhùn. Ìlú tá a wà yìí náà ń pè ní ìlú Ìdànrè. Àti tajà láti ṣíbọ̀ àti dé ìlú Ìdànrè títí tá a fi sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìsàlẹ̀. Níbi ìlú tá a dẹ̀ wà yìí, níbi ẹni omi àrùn wà, níbi ẹni wonderful rock wà, níbi ẹni ọ̀tálọ́rin wà, ẹsẹ̀ agbóògùn ibẹ̀ ló wà, ọkọ̀ náà ibẹ̀ ló wà. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé Ọlọ́run dá gbogbo wọn ibi Òkè Ìdànrè ibi ló wà. Ká tó ṣí lọ sí ìsàlẹ̀, gbogbo mọ́lẹ̀ tàdé máa ń sí Òkè Ìdànrè ibi ló wà. Ìlú Ìdànrè gangan ilé. Ẹ ṣé gan. Bàbá ẹ ṣé, inú wa dùn pé ẹ bá wa ṣe nǹkan tí a fẹ́. Àwọn fẹ́ máa tẹ̀síwájú. This compound belongs to Chief Aswen. He is the head of Aswen quarters and he is the chief priest whose major responsibilities is to foretell the fate of the kingdom ahead of time. Bí a ṣe ń bọ̀ lókè, àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ gan-an, a rí pé òkè yẹn gígùn kò rọrùn rárá. Báwo lẹ̀yin ṣe ń yí ọgbọ́n wo lẹ̀yin dá sí tẹ̀lé? Nígbà tá ẹ báyìí ó ti dá báyìí, ó ti ṣe é kù báyìí. Ẹ mọ̀ pé bí stamp ló wà báyìí. Nígbà ayé àtijọ́ yìí, okùn a máa fi ń gùn, wọ́n máa ń pè ní àrókùnso. A máa ju okùn sísàlẹ̀, so la máa fi gùn. Torí àwọn ogun tá bá ń bọ̀ ká má mọ ọ̀nà tó jẹ́ pé wọ́n fi gbà dédé. Nígbà tí ọ̀làjú wá dé báyìí, wọ́n bá ṣe stamp yẹn tẹ́lẹ̀ ó gùn báyìí, ó gùn gidi. Nígbà tí àgàgùn tí wọ́n wá ṣe báyìí tó dàbí stamp tá fi ń gùn pẹ̀tẹ́sì. Bàbá, kí ni àwọn kankan tí ẹ máa ń rí jẹ ní ibi báyìí? Oúnjẹ tá ń jẹ nísàlẹ̀ là ń jẹ ń bì. Ẹ máa ń gbé wá sókè. A gbé wá sókè, àwọn ọmọ á gbé wá,
tó bá jẹ́ ìgbà ọdún báyìí tó bá jẹ́ ìgbà ọdún lẹ wá síbí báyìí ẹ lè rí ṣáǹsì dúró bí a kún láti ọ̀run yẹn báyìí a kún báyìí bí a kún á dàbí ọjà dùgbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni. bàbá ṣe gan inú wa dùn ṣé ẹ̀yin nìkan lè wá ń gbé gbogbo bí bàbá yìí. kì í ṣe mí nìkan mọ èmi àti Chief Lawrence àwa ló jẹ́ àwòrán ọlọ́fin tá jẹ́ ọkọ àbí òye yín àwa ló máa ń ṣe títí fi ọdún àbíjọ àbí òye yín àti olóyè Sàmọ kò tí ì sọ olóyè Sàmọ báyìí ìyẹn ti lọ síbi tágbà ń lọ sọ àti ìjẹ̀bú ẹ̀sìn olóyè Lọ́rùn àti Ọ̀dọ̀fin àwa ti wà láyé àwa ló máa ń ṣe agbátẹrù títí tá a fi ṣe ọdún orósùn tá a bá tún ṣe ọdún orósùn náà la tó bẹ̀rẹ̀ àti máa ṣe bàbá ṣe ká má gbà yín ní àkókò jù a lérò wípé tí a bá tún wá ní ọjọ́ mi tá a bá fẹ́ rí yín a lérò pé a máa tún rí yín. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo lè gba nọ́mbà yín tó bá wá dọjọ́ ọdún màá pè yín. tí a bá ní ká máa sọ àwọn ìtàn ìlú nílẹ̀ Yorùbá a rí wípé Ìdànrè kì í ṣe ìlú tó jẹ́ pé a lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. àwa Ìdànrè àwa la máa ń pè ní Ifẹ̀ Òkè àti Ilé Ifẹ̀ la fi wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́fin tó kó adé bí àbúrò Odùduwà àwòrán adé Odùduwà ìlú ló wà ẹ̀kan ló máa jáde lọ́dún ìpìlẹ̀ la máa ń pè ní Ifẹ̀ Òkè. bàbá máa fẹ́ kí ẹ tún bá wa bá àwọn ará ilé sọ̀rọ̀ nípa ibi báyìí kí wọ́n wá sí ibà kí wọ́n rí pé ìlú kan ṣì wà tó jẹ́ ìkan lára àwọn olú ìlú. ṣé ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹnu èèyàn kan kò lè sọ bẹ̀tọ́ kàn jẹ́ pé nígbà ìjọba ti Mímíkò ó fẹ́ gbé Ìdànrè lárugẹ bẹ̀tì ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí òun ló tún wá lò àti kí ọ̀rọ̀ Ìdànrè kó lè tàn nígbà tí ìjọba Mímíkò ó mú ayẹyẹ kan tí wọ́n pè ní ayẹyẹ ọdún àbí òye yín ó mú wá sí bímbà yẹn a máa ń pè é ní márì àbí òye yín kò sí àwọn ìlú táà kì í wá sí bímbà yẹn àbí òye yín so nígbà tí wọ́n wá síbí yẹn Ìdànrè ó tún lajú sí a tún gbòkìkí Ìdànrè sí nígbà ìjọba ilé báyìí kò ṣe mọ́ tó bá jẹ́ pé ó ṣe báyìí nígbà yẹn báyìí ẹ̀rí nínú tẹlifíṣàn ẹ̀ máa gbọ́ rédíò gbogbo ẹ̀ àwọn StarTime wọ́n wá síbí àwọn SRC wọ́n wá síbí wọ́n ṣó wọn gbogbo ẹ̀ Good Morning Show wọ́n á gbé jáde ní Good Morning Show wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ láti Ìdànrè má rí kíní ìbàdàn so ìyẹn ti stop tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin náà tó jẹ́ pé òmìwé báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe wá síbí ẹ̀tún lè bá wa fẹ́ ní sí pé irú máre yẹn kan tún introduce ẹ̀ padà. Ketewa festival mo pe o. Ketewa festival yẹn wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ introduce wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ṣe yẹn ní ọdún yìí ni kò dàbí ọdún márè àbí òye yín kò dàbí ọdún márè yẹn báyìí ó kó gbogbo àwọn ìlú àwọn another country gan wọ́n tún wá sí bí ìgbà yẹn kò sí ìlú tí ò fi wá àwọn boys náà pè náìsì àwọn torúkọ ẹ láwọn eléré tó ń kọrin gbogbo wọn ló wá síbi àwọn tó tí wá sí Ìdànrè wọ́n mọ̀ Ìdànrè nígbà yẹn Ketewa festival àwọn ọmọ Ìdànrè ló ṣe. bàbá ẹ ṣé gan inú wa dùn wípé ẹ tún bá wa yọ̀nà náà àwọn kọ̀ọ̀kan tó tún rú wa lójú ṣé gan bàbá kẹfẹ́ bàbá. ẹ ṣé bàbá. adákùn ní ọ̀nà yá yìí o bẹ́ẹ̀ ṣe débi láyọ̀ àtàlàfíà ẹ̀ẹ́dínlẹ́ láyọ̀ àtàlàfíà nígbà tí wọ́n gun òkè lẹ́ẹ̀kan ó gun jáde lára yín ó gun fún ogun àrùn ogun àṣeyà máa jáde lára yín ìyá máa fẹ́ sí yín ẹ̀fọ́ wọ́ọ̀dù kó wá máa lọ́wọ́ The most amazing thing is that all these chiefs still lives here. Immediately they are being installed or conferred with the title, they are saddled with the responsibility to preserve the cultural heritage of the people of Idanre, which can only be done living up here, some of which includes preparing the king for important festivals, performing certain traditional rituals, and so on. The wonderful rock. This is one of the wonders of creation, as this rock has no basement balance. Yet, it has been like that from time immemorial. Super amazing! Can you imagine? The ancient king's palace, embedded with dreadful sights of amusement.
It is forbidden for the king to share same entrance or exit with his wives, slaves, or subjects in the kingdom. These wooden sculptures represent slaves and subjects of the kingdom. Also eminent is the Ite Oba, the king's royal throne, and the Ite Awon Olori, the king's wives' mini thrones. These cow skulls are usually preserved from every cow killed during the annual Eje festival, which represent the numbers of years the king has spent since he ascended the throne of his ancestors. Don't forget to like, subscribe, and enable your notification bells for other interesting documentation. Keep your fingers crossed.